Come on, bro. Давай, Витя. Nice. You know, we all, I think, saw a lot of movies about storms. Знаете, мне кажется, много из нас видели очень много фильмов про штормы, бури. And you know, sometimes storms come in our lives. И знаете, иногда штормы происходят в наших жизнях. It's something what we didn't expect. Это что-то такое, что приходит неожиданно. Something what we didn't want. То, что бы мы не хотели. But sometimes something what we need. Но иногда нам нужно. And you know, my lesson today named From Storms to Miracles. И сегодня моя проповедь называется Let's go. «От шторма к чудесам». Because you know, how we react when we have storm in our life. Как мы реагируем, когда у нас происходит шторм в жизни? Let's see how Jesus reacted И давайте when he had a посмотрим, storm in his life. какая была реакция у Иисуса, когда у него случались And штормы. we look in the scripture Matthew 8 from verse 23. Матвея 8 с 23 стиха. Come on. Come on. 8:23 С Matthew. 23 стиха Матвея 8. When he got into the boat and his disciples followed him, suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept under the boat, but Jesus was sleeping. Иисус вошел в лодку, и ученики сели вместе с ним. Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлестывало волнами, а Иисус в это время спал. Interesting, I've never been in the storms, Интересно, я никогда не попадал в шторм, but once I was on the island Crete, но однажды я был на острове Крит, and I took a ferry, was going from Crete to Athens. и я отправился на пароме с Крита до Афин. It's a 9 hours trip, like around 400 kilometers through the sea. Это путешествие длиной в 9 часов. And interesting, it was during the night. Интересно, это происходило все ночью. And I remember, like during the night, I went out on The deck? The deck? the deck, И как-то ночью я решил выйти на палубу. and it was so scary И было так страшно. because you see these big waves, Ты смотришь на эти большущие волны. like everything's so dark, Все так темно. Wow. big wind. Огромный ветер сильный. Wow, it's so scary. Это очень страшно. And I know, like, actually, somewhere in this sea, Paul had a crash of his ship. И я знаю, что однажды апостол Павел, он тоже в этом море даже потерпел кораблекрушение. When he was going from the island Crete. Когда он отправлялся с острова Крит. And interesting, you know, like, I imagine it, wow, what does it mean to be in storm? И тогда я подумала, а каково оно это попасть в шторм? And how disciples felt here when they was in the И storm. как вот ученики начали себя чувствовать, когда они попали в It's шторм? written it was furious storm. Написано, что был очень сильный шторм. But look at how Jesus acted Но here. посмотрите, как Иисус вел себя. He was sleeping, Он спал. you know? And my first point today, the problem is not the storm, but the lack of faith. И мой первый пункт сегодня называется «Проблема не в шторме, а в недостатке веры». And let's see what's going on after. Давайте Verse посмотрим 25. дальше, с 25 стиха. The problem is not in storm, but in the lack of faith. Проблема не The в шторме, disciples а в went and woke недостатке веры. him, saying, Lord, save us, we are going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Ученики разбудили его, говоря: «Господи, спаси нас, мы гибнем!» Иисус ответил: «Маловеры, ну что вы испугались?» Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль.
Ученики удивленно спрашивали, кто же он, что даже ветер и волны повинуются ему. Yeah, all disciples was in panic. We die in Jesus. Все ученики паниковали, Иисус, мы умираем. And Jesus was sleeping. А Иисус был like a спокоен, kid, you know? и он просто как ребенок You know, спал. sometimes kids sleeping no matter what. Да, что дети, они могут спать в любой ситуации и везде. Yeah, somebody told me Katya sleeping. Так спит Deep ребенок. sleep. But you know, like usually kids sleeping no matter what's happened because they trust their parents. Знаете, Вау. ребенок, он спит, несмотря на то, что происходит вокруг него, потому что он доверяет своим родителям. And we see nothing Come on, can Люба. disturb him. И мы видим, что Иисуса ничего не могло поколебать. And he challenged them. Like, what are you afraid? И он даже их спросил, а что вы испугались? You of little faith. Вы маловеры. He said, this is what you don't have. Он сказал, вот чего вам не хватает. It's not a problem with storm, you know. Он говорит, проблема не в шторме. Storms always happen in our life. Amen. Штормы, они постоянно происходят в нашей But if you жизни. have a faith, Но если у вас есть вера, you don't afraid the storms. то вы не боитесь шторма. And you know, we see the problem was not in storm, but it was in the lack of faith. Да, то есть опять же мы видим, что проблема была не в шторме, а в недостатке веры. How often we have some situations like in our life when we start panic. Как часто происходит ситуация, когда мы просто начинаем паниковать. Instead, to pray to God and believe that He will resolve the problem. Вместо того, чтобы помолиться Богу и доверять, что Он решит эту проблему. Only God, through your faith, can change your reality. Только Бог через вашу веру может изменить даже вашу реальность. Reality is not what you see, but what you believe. И реальность, действительность, это не то, что вы видите, а то, во что вы верите. And when you have some troubles in your life, what reality you see? И если у вас какие-то начинаются проблемы в жизни, какую реальность вы видите? You see the storm, what's happened, or you see God who really can do everything like to resolve it. Вы видите просто шторм, проблемы, или вы видите перед собой Бога, который может решить это все. And this is how you can recognize it, because you have peace in your heart when you trust И God. вот как распознать это, если вы доверяете Богу, тогда у вас в сердце мир. And this is because God loves each of us. Это потому, что Бог любит каждого из нас. And He never allowed us to be in a situation like what something bad will happen for us. И Он никогда не допустит такую ситуацию, чтобы нам что-то навредило. Or He doing this storm in our life, or He allowed to happen this storm in our То life. есть есть два варианта. Или это Он приносит шторм в нашу жизнь, или Он просто допускает, чтобы он случился. And which reality you see now? Reality based on your faith or on what you see? И какую реальность вы сейчас имеете? То, что вы видите вокруг себя, или вы смотрите на все This is сверху? awesome. I have a second point. У меня есть второй пункт. The true reality is not what you see, but what you believe. Настоящая реальность – это не то, что вы видите, но то, во что вы верите. Amen. Come Let's go on. to a concrete situation in the Bible, 1 Samuel 30. Давайте When откроем- David had a storm in his life. Давайте откроем 1 Царств 30 глава, там 1 у Давида был Samuel шторм. 30. 1 Царств 30. This is so good, bro. Come on. Verse 1, from verse 1. 30 глава с 1 стиха. David and his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it, and had taken captive the women and everyone else in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. Давид и его люди добрались до Циклага на третий день. Амаликитяне совершили набег на Негев и на Циклаг. Они напали на Циклаг, сожгли его и взяли в плен женщин и всех, кто там был, от мала до велика. Они не убили никого из них, но увели их с собой. Then David and his men reached Ziklag. They found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep.
Когда Давид и его люди пришли в Циклаг, они увидели, что он уничтожен огнем, а их жены, сыновья и дочери взяты в плен. Давид и его люди громко плакали до тех пор, пока у них не осталось сил плакать. You see, they have a big problem. Понимаете, у них случилась очень большая Can you проблема. imagine you coming back and all your houses, everything what you have, you lost. It's dirty. Представьте, ты возвращаешься домой, и весь твой дом, это все уничтожено. All your, like your wife, your kids, they gone. Все близкие люди, твоя жена, дети, их нет. And they're taken in captivity. И они в плену. It's, I think, worse than even to be dead. Мне кажется, это еще хуже, чем просто умереть. And what they did, И что они, как они they start реагировали? panic. They start weeping. Они начали паниковать и плакать. Can you imagine this? The fighters, the Представьте, mighty warriors. это же были сильные воины. But Yeah. any mighty warrior can weep also. Но мы видим, что даже самый могучий воин, он может плакать. Because they want, maybe you can win the battle, but if you lose like something what you really value in your life. Да, потому что ты можешь победить в битве, но если ты потеряешь то, что для тебя реально ценно. And you know, sometimes God allowed these situations happen in our life. И иногда Бог допускает, чтобы похожее случалось в нашей жизни. And I don't know, this year like start like not very good for me. Не знаю, этот год для меня не Come on, очень bro. хорошо And начался. I think one of the things what really hurt me И вот что больше всего меня ранило, when we went to London когда мы поехали в Лондон, and I received message from John я получил сообщение от Жана. when he said I quit the church. Он сказал, я ухожу из церкви. At first like I think he's joking. Я сначала подумала, что он шутит. And I called him, I Я started ему talking with позвонил, him. начал с ним разговаривать. And he said, you know, like, I want to live my Он life. сказал, знаешь, я хочу жить I know для it's себя, свою selfish, жизнь. but I want to live for myself. Он сказал, я знаю, это может быть эгоистично, но я хочу жить только для себя. I don't want to like give my life to God. Говорит, не хочу жизнь свою Богу отдавать. And this is his decision. I said, maybe I will come back. Он сказал, ну, это его решение. Он сказал, может, я вернусь как-то. But it's really happens sometimes. Ну, иногда такое случается. People can choose this world Иногда люди выбирают этот мир and riches of this world. и богатство этого Maybe мира. this time in the island, what he was on vacation, Может быть, это все этот остров, где он там на his каникулах parents был. who influencing him, Или родители, которые там повлияли. or this life, what he saw there, like on the Или paradise. это жизнь там в рае на том острове. But we see that, like, no matter how strong you are, Но мы видим, что неважно, насколько ты силен, Satan is stronger. Amen. сатана он And he can всегда find сильнее. the way to your heart, no matter how strong you are. И Amen. он всегда найдет какой-то Wow. путь к твоему This сердцу. is why we need to be always close with God. Вот почему нам всегда нужно быть очень близкими к Богу. And look what David did. И посмотрите, что сделал Давид. Verse 5. 5 стих. David's two wives had been captured. Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord his God. Amen. Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями. Каждый горевал по своим детям, но Давид укрепился в Господе, в своем Боге. When it's happening in your life, where do you find your strength? Когда такое случается в ваших жизнях, где вы находите силы? Weeping doesn't give you the strength. И на самом деле, если долго плакать, это не You поможет. weep a lot, it doesn't help, you know. Oh, come А on. если знаешь, что слеза горю не I think поможет. sisters, they're more experienced in this. Опыт. But sometimes brothers weeping. Но иногда братья вы тоже Amen. плачут. And the only one way when you can find the strength in the Lord. И единственный выход — это найти силы в Amen. Боге. And we see how people react in this situation. They wanted to kill David. И посмотрите, как люди среагировали в такой ситуации. Они хотели убить They Давида. become bitter. Они They try to очень find обиделись. who is guilty in this Они situation. сразу шли сказать, кто же здесь виноват? And this is when it's happened when you don't trust God. Вот как случается, когда ты не доверяешь Богу. In the storms, or you become better, or you become bitter. В шторме ты становишься либо лучше, либо ты очень сильно обижаешься, Come on. становишься горьким.
And look after verse 8. Посмотрите 8 стих. And David inquired of the Lord, "Shall I pursue this riding party? Will I overtake them?" "Pursue them," he answered. "You will certainly overtake them and succeed in the rescue." 8. И Давид спросил Господа: «Гнаться ли мне за этим войском? Догоню ли я их?» «Гони за ними», — ответил он, — «ты непременно догонишь и освободишь». And verse 16. И 16 стих. He led David down, and there they were scattered out of the countryside, eating, drinking, and reveling because of the great amount of plunder they had taken from the land of the Philistines and from the Judah. David fought them from dusk until the evening of the next day, and none of them got away except 400 young men who rode off on camels and fled. David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing. Young or old, boy or girl, plunder, or anything else they had taken. David brought everything back. He took all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, "This is David's plunder." Когда он привел его, амаликитяне, рассеявшись по всей округе, ели, пили и праздновали, потому что в земле филистимлян и в земле Иудеи они взяли огромную добычу. Давид сражался с ними с сумерек, до вечера следующего дня, и никто из них не скрылся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и бежали. Давид вернул все, что забрали амаликитяне, и освободил 2 своих жен. Ничего не пропало, ни малого, ни большого, ни сыновей, ни дочерей, ни добычи, ничего из того, что было отнято. Давид вернул все. Он собрал все отары и стада, и его люди гнали их впереди остального скота, говоря: «Это добыча Давида». Do you see, when David decided, okay, I will trust God, I will pray, I will do what God tell me to do. Смотрите, когда Давид решил довериться Богу, когда он пошел помолился, сказал: «Я буду делать то, что Бог говорит мне делать». And you know, when storms happen in our life, we always know what to do. И знаете, когда приходит шторм в нашу жизнь, мы все прекрасно хорошо We знаем, always что know делать. to who we need to go Мы and знаем, who куда do нам we need to идти ask. и кого что спрашивать. And we know like that, yeah, you just need to believe И мы знаем, что нам нужно просто верить, that God is in control. что Бог, Он And do you держит see все в своих how руках. interesting this story finished? И вот как интересно закончилась эта They got история. everything back, Они все вернули. and like they took a lot of plunder also. И еще много добычи с собой взяли. You know, storms in your life, storms in your life which you're going through with God will give you more benefits in the end. Если ты проходишь любой шторм и с Богом, то ты еще останешься в выигрыше. You become stronger Ты and better. становишься сильнее. Wow. And you know, interesting, when Jean sent me this message, Интересно, когда Жан прислал мне это сообщение, I called to Emmanuel. я позвонила Мануилу. I said, Emmanuel, now it's your time to Я grow. сказала: «Эммануил, сейчас Come on. You need to organize tomorrow the Sunday завтра service будет служба, и тебе нужно Come все on. организовать. and preach tomorrow. И тебе нужно будет завтра I проповедовать. was so impressed how Emmanuel did everything so well. И Come меня on. поразило, насколько хорошо This is the leader stand up, you know, like in Вот. these situations. вот в этой ситуации как раз таки лидеры и He didn't sleep all night, actually. поднимались. He was Он не спал preparing. всю ночь и готовился. And at the morning, he said, Angelina, you like need to come early and clean everything. И утром Ага. тебе нужно пойти раньше всех и все убрать. He made the plan, like he made the list of the songs what will play during the when people will come. Он Let's сделал go. список песен, которые будут, когда люди Okay, придут. Angelina, you welcome people. Вот ты Come on. будешь встречать людей. Lena, you're responsible for communion. Лена, отвечаешь за причастие. I will buy juices. Я куплю Come все. on. Even it was hard to find juices in Хотя сложно the найти. Sunday, he found a place. И даже в Even воскресенье if он one is so нашел far. этот сок, хотя это было далеко от его And дома. he did a great job preaching the word for us. И отлично We're so проповедовал grateful. слово. как мы знаем. Because you know, like only one thing in these situations you need is believe and rely on Him, Потому что единственное, что в таких ситуациях вам нужно, это вера. and He will give you the victory. И Бог даст вам победу. My third point: Мой третий пункт.
your reaction leads your reaction leads to the destruction or to the attraction. Твоя реакция ведет или к разрушению, или к привлечению. Let's see two different perspectives. Давайте посмотрим две разных точки зрения. Acts 16. Деяния 16. How two different people react on the storm. Как разные люди по-разному реагировали на шторм. Acts 16:22. Деяния 16, 22 стих. There was a bad day in the life of the apostles. Это был такой день, не задался в апостолах. Verse 22. The crowd joined and attacked against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Толпа тоже присоединилась к обвинениям против Павла и Силы, и начальники велели раздеть их и бить палками. Простите. Их сильно избили и бросили в темницу, а темничному стражу приказали бдительно их охранять. Получив такой приказ, он закрыл их во внутреннюю камеру и забил их ноги в колоду. Yeah, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Can you imagine? They stripped. Можете представить, их раздели. It's как он здесь? It's very humiliating. Yeah. They were beaten with rods. Их побили палками. They severely flogged. They were severely flogged. Их очень сильно избили. And put into prison. И потом еще кинули в тюрьму. And also they put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Потом они их во внутреннюю камеру закинули и забили их ноги в колоду. It's crazy. Можете представить, это просто It's a really bad day. Это реально It's a really not encouraging Это day. реально вдохновляюще. Nothing what you can encourage here. Like nothing. You have nothing from what you can be encouraged. То есть здесь нет ничего такого, чтобы могло тебя вдохновить или порадовать. But you know, I was in the cell like maybe 3 times in my life. И знаете, на самом деле, где-то 3 раза меня в камеру I think заключали. first time was the worst. Первый был самый худший. I was like around 17 years old. Мне было maybe где-то 18. 17 лет. And me and my friends, we wanted to rob somebody. Мы и мои друзья, мы решили кого-то там ограбить. And we took this thing. Chulok. Chulok. The mask. They were wearing like a mask from Like a pants. woman. It's called a science. We took from our friend. We took a gas gun. Взяли газовый какой-то пистолет. And we tried to find some old woman and rob her, which selling cigarettes. И пытались найти какую-то старушку, чтобы ее ограбить. And we found. И нашли. And we made a plan. И продумали план. How we next day, like we'll do it. Вот, We found a way на how следующий she's going день, to- завтра так сделаем. With all the cigarettes and money, what she get from selling the cigarettes. Вот, мы знали, она продает сигареты, то есть вот, значит, мы знаем уже ее график, куда она как будет идти. And next day, on our way to this, our friend to take this gun again, И на следующий день, когда мы пошли к своему другу, чтобы забрать его пистолет, police stopped us on our way. полиция нас по пути остановила. And they found in our pockets this. Wow. And if 3 guys have the same thing in the pocket, there's something planned. И если в троих, да, парней в карманах толков, они что-то планируют. And they put us in the jail. И они их в обязательно кинули. And they like asked us like separately what you did there. И нас раздельно расспрашивали, что мы там делали. And we agreed together to tell one thing to them. И мы вот решили, договорились, что будем одну и ту же We were историю telling рассказывать. like we went to actually
Испугать. I was like, Мы Scare. идем, to scare our friend. идем просто напугать своего там друга, подружку. And yeah, this was our plan. Это наш We're not план. doing everything Ничего better. плохого мы не собирались делать. But all night I was in this jail. Но вот всю ночь мы были в тюрьме. And it's so terrible. Это так ужасно. Toilet was on the corner. То есть You туалет can был understand like when То есть the понимаете, да, toilet сколько in the всё? corner of your room. То есть, вы можете представить, туалет у тебя... There was no toilet at all. Вообще туалета There was нет. a hole. То есть была You know просто that. такая там дыра. And it was so bad smell there. И там так воняло. And one guy, he was beaten, he was severely flogged actually. И одного парня очень сильно избили. With the, how you call it, Rods. rods. With the rods. The rod. With the rods. You know this With the stick rubber you can rods, see. what police have. Oh, it's a stick. Stick with a It's stick, a button. I yeah. think it's a button or something. В общем, такие полицейскими Yeah. палками. And it was terrible. He was asking about the water and Было ужасно. they Он didn't просил- give him. Он попросил воды, но ему не дали. And you know, I was grew up with the rap music and I always like dreamed to be a gangster. И я рос на музыке там хип-хоп, рэп, Black Snoop и Dogg, мечтал быть like- гангстером. But there I understood, no. Но I don't потом я wanna be a понял, я не хочу больше быть гангстером. I don't want to like live here. Не хочу здесь жить. And it was terrible. Это было ужасно на самом And we деле. can imagine like where these guys were. И мы можем понять, где Apostles. апостолы They are not были. deserved. I were deserved, but they are То not. есть они не заслуживали этого. То есть я-то заслужила, но они нет. And how you would react if you been in their situation? Вот и какая ваша реакция была бы, если бы вы оказались в такой ситуации? We're trying to find who is guilty, Вы пытались найти, кто же виноват, weeping, плакали, being in panic, паниковали, or maybe you allowed some faith to come into your heart. или вы бы позволили хотя бы чуть-чуть веры, чтобы она влилась в ваше сердце. And you can start to think maybe this God allowed this situation И in начали your думать, life может быть, это Бог специально допускает это в моей to do жизни, something good for this situation. чтобы обратить это все во благо. Maybe if He allowed this to happen, He has a plan. Может, если Он допустил, чтобы такое случилось, то у Него есть план такой. 2 days ago we were kicked out from the university. 2 дня назад By the security, they came to us and if you will come here again, I will call police. они сказали, еще раз сюда придете, вызовем полицию. Don't come here with your religious stuff here. Здесь не место для всяких религиозных тем. And yeah, sometimes it's happened. Иногда такое тоже происходит. Let's read verse 25. 25 Come on, стих. bro. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Около полуночи Павел и Сила молились и пели хвалебные песни Богу, а другие заключенные слушали их. What these people did, they relied on God no matter what others say. То есть смотрите, что эти люди сделали. Они полагались на Бога, несмотря на то, что другие думали. Они начали молиться, They start они singing. начали петь. Glory, glory. Слава, Can слава. imagine, oh, hallelujah. What is this crazy guy Люди doing? вокруг что они сумасшедшие. Like, they're almost dead, Они- but they are like их singing, не they're убили, bleeding, а but они- they're singing, you know. Они истекают кровью, но поют. And this is how disciples react in the storm. И вот как ученики реагируют, когда происходит They шторм. continue to pray. They Мы continue to продолжаем worship God. молиться, мы продолжаем поклоняться Богу. Are you continuing to praise God even in the storm in your life? А ты продолжаешь воздавать хвалу Богу, даже когда ты проходишь через сильный шторм. And you know, and they were praying and were expecting that God will do a miracle. И вот они молились и ожидали, они ждали чуда, что Бог сделает чудо. And yeah, when you pray, do you expect then God will do a miracle? И вот когда ты молишься, ты ожидаешь, что Бог сделает чудо. You know, this year in all our movement, how Sandra said, in all like 150 churches all over the world, Знаете, в этот год во всех церквах по всему миру 150. we have some, I know, good tradition to find the topic for the year. У нас есть хорошая традиция выбрать, там, назвать как-то год. And we're doing like conferences where like a lot of preaching of this topic. И мы делаем какие-то конференции, где много проповедей на эту тему. And this year we called the year of И miracles. в этот год мы назвали год чудес. And this is why
why we pray and we expect Вот miracles поэтому, когда from мы God. молимся, мы ожидаем чудес от Бога. There's only God doing the miracle. And look Потому what что только Бог miracle God делает did in чудеса. verse 26. Давайте Suddenly посмотрим. there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Wow. At once all the prison doors were open and everyone's chains came loose. И посмотрите, какое чудо сделал им Бог. 26 стиха. Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания темницы. Все двери раскрылись, и у всех заключенных цепи упали с ног. The jailer woke up, and when he saw the prison door open, he drew his sword and was about to kill himself, because he thought the prisoners had escaped. Когда темничный страж проснулся и увидел, что все двери темницы раскрыты, он схватил меч и хотел покончить с собой, думая, что все заключенные убежали. Do you know, I had an earthquake. I remember earthquake. I grew up in Moldova. Я вырос в Молдове, And this is a place where you have every year earthquake. и это такое место, где там каждый год происходит землетрясение. And interesting, one of the biggest earthquake was in my birthday. И как раз таки один из самых больших землетрясений было на мое день It рождения. was 8.3. Who knows, like Это было 8.3 earthquake 8,3 балла on my birthday. на мое день I рождения. was 4 years old. Мне было 4 года. And I remember like we celebrating the birthday, everything's cool. A lot of relatives came, like. И я помню, праздновал день рождения, пришло на празднование много родственников, друзей. And you know, like almost midnight, I went sleep. И где-то там в полночь я пошел спать. And around 1 a.m. И где-то в 1 час ночи I woke up. я просыпаюсь. My uncle take me on the hands, you know, it's like. Мой дядя very просто fast. хватает меня в It's like руки, shock. испуганный. And everything shaking. И все трясется. And you know, like, and my relatives, they take the cupboards. И мои родственники, они просто Because there's, держали like, high буфеты cupboards and with all the like cups, all the things. со всеми, шкафы со всей этой посудой. And they're trying to keep it because. И it was старались shaking. это все удержать, потому что ночью And my тряслось. uncle took me, and we were staying like in the place where it's like you're going on the stairs, И мы, Staircase. staircase, because there is a like a big wall. и мой дядя взял меня на руки и Buried wall. побежал к несущей стене возле выхода. Yeah, and because there is a, like a little bit safe, because you Right. can't go Потому on что the там stairs. более безопасно. Ты не можешь идти на лестницу. Because if house ruined, like the stairs they ruined first. Потому что О, если вау. рушится здание, то первое, что рушится, это там, где In this есть day, человек. 12,000 people lost their homes. И в это время 12 тысяч людей потеряли It was свой one дом. of the terrible earthquake in the last Это был period. один из самых сильных Moldova it was like the землетрясений. И Молдова это самый-самый And it was on сильный. my birthday. Это был на мой день рождения. And I know, like I was always from my childhood prepared for the earthquake. И с самого детства я уже готовился к My mom always землетрясению. keep all the documents like together. Моя мама всегда все документы в одном If месте earthquakes хранила, happen, we took these documents and going out on the street. чтобы если случается землетрясение, берем все документы и идем на And can you улицу. imagine here God answered the prayer with the earthquake? И представьте, здесь Бог ответил на их And it молитвы was so big, землетрясением. it was strong earthquake because the doors were open. И это было насколько сильное землетрясение, что пораскрывались двери, что The замки metal сломались. locks, they were broken. То есть железные замки, они просто сломались. То есть это очень сильное I землетрясение. can imagine people around. Wow, like they even not run because like they understood like something happened. Я представляю, как люди испугались, они даже не бежали, понимали, что что-то происходит невероятное. And this guy, when he saw it, he wanted to kill himself. И этот страж, он когда это все увидел, он прям хотел покончить And do you know why he жизнь wanted to kill самоубийством. himself? А знаете, почему он Because хотел he покончить с собой? knew tomorrow could never come. Потому что он понимал, что завтра может не настать. Because if prisoners run away from the jail, Потому что если заключенные убегают из тюрьмы, government killed the jailer. Государства, они в первую очередь убивали стража. And this is why he like decided, okay, it's better I'll kill myself. Поэтому он решил, лучше я сам себя убью. And this guy had a storm in his life.
И вот у него произошел очень большой шторм. And what he did, he decided to run away from the problems. И вот что он решил сделать? Он решил убежать от проблем. How often, when storms come in your life, how often you trying to run away from the Как problems? часто, когда случается у тебя шторм, ты пытаешься убежать от проблем. And you know that nearly 800,000 people die by suicide in the world each year. Представляете, 800 тысяч людей умирают каждый год из-за суицида. Which is only one death every 40 То seconds. есть только представьте, это одна смерть каждые 40 секунд. Every 40 seconds somebody died because of the suicide. Каждые 40 секунд кто-то умирает из-за суицида. And this is because people trying to run away from their problems. Это происходит из-за того, что люди хотят убежать от This проблем. guy wanted to kill himself. И он хотел покончить с собой. But it's good that Paul was there. Хорошо, что Павел был рядом. Paul didn't run away. Павел не Paul убежал. was still there. Павел все еще был там. He saw the opportunity to share his faith. Он увидел возможность поделиться верой. Come on. But Paul shouted, verse 28, "Don't harm yourself, we are all here." The jailer called for lights, rushed and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Деяние 16 с 28 стиха. Но Павел успел крикнуть: «Не губи себя, мы все здесь!» Страж потребовал света, вбежал внутрь и, дрожа, пал перед Павлом и Силой. Он вывел их наружу и спросил: «Господа мои, что мне делать, чтобы быть спасенным?» They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." «Веру в Господа Иисуса», — ответили они, — «и ты будешь спасен, и твои домашние». This guy, he was a Gentile. И вот этот страж, он же был язычником. He never heard about Jesus. Он никогда про Христа не слышал. And this is in this situation, like he wanted just one thing. He wanted to save his life, И вот страж в этот момент хотел только одно — спасти свою жизнь. not soul. Он не думал про душу, спасти But, душу. but Paul gave him the way how he can save his soul, but not his life. И Павел дал ему возможность не то что спасти свою жизнь, а свою душу. Because to save a soul is more important than to save your life. Потому что спасти душу — это более важно, чем спасти свою жизнь. And he gave him the way how he can be saved. Only through believing in Jesus he can be saved. И он открыл ему путь, как он может быть спасен, только через Христа. And let's read on. И давайте читать дальше. And we see he didn't say if you believe it's make you safe. Он не It will сказал- make you safe. You will be saved. Он не сказал: «Вот поверишь, что ты спасен», но он сказал: «Веруй, и ты спасешься». They replied, "Believe in the Lord, and you will be saved, and you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then, immediately, he and all his household were baptized. «Веруй в Господа Иисуса», — ответили они, — «и ты будешь спасен, и твои домашние». И они возвестили слово Господа ему и его домашним. В тот же ночной час темничный страж промыл им раны и сразу же был крещен, он сам и все домашние его. You see, these guys start studying the Bible, even they were bleeding. Представляете, эти ребята, они начали изучать Библию, несмотря на то, что они You can истекали hear them кровью. bleeding, everything, hurt. Представьте, все болит, ты истекаешь кровью. Okay, let's study the Bible. Давай иди изучать Библию. What usually stopping you to study the А Bible? что обычно тебя останавливает от того, чтобы изучать Oh, it's Библию? too late. Уже слишком поздно. Oh, it's like I'm so tired. Я так устал. Or I'm sick, I can't go on the Bible. Приболел, не могу пойти. These guys don't care. А этим ребятам было все равно. How often you find excuses? И как часто ты находишь And оправдание? after some Bible studies, he realized that he needs to be baptized right now. И вот как-то на занятии по Библии он понял, что ему нужно креститься прямо сейчас. Yeah, he didn't think like, oh, maybe I'll baptize in Easter. Он не думал: может, я крещусь на Пасху. Or maybe in the summer. Или летом. Because it's warm, it's cool. Тепло, классно. It's cool to be baptized not in the cold water. Классно креститься не в холодной воде. Come on, Christy. It was when the Christine got baptized. Да, все вспомнили Кристина. But he was thinking like, no, immediately I need to be Но baptized. страж сказал, он понял, что ему нужно срочно креститься.
and he was baptized immediately. Он немедленно крестился. He realized that tomorrow could never come. Он for осознал, him. что для него завтра может и не прийти, и не хотел ничего ждать. And what about you? Are you waiting when the storms will happen to you? That И you что насчет тебя? Ты ждешь, пока придет большой шторм в твою жизнь, чтобы ты начал думать об этом. Sometimes God allowed in our life storms happen in our life to push us to this decision. Иногда Бог производит штормы в нашей жизни, чтобы подтолкнуть нас к этим решениям. You know, like almost 2 months we were studying the Bible with Svet. Знаете, мы почти 2 месяца изучали Библию со Святом. I tried to, inspire him, bro, it's so important, to baptize as soon as possible. Я пыталась его вдохновить, что классно, если крестишься как можно And he быстрее. told me, no, I don't want to rush. I want to do everything, every Bible study to after think, to go deep. Говорю, я не хочу apply спешить, in my хочу life. вот подумать еще, походить, там пересмотреть все. Let's don't have let's not go too fast. Давайте не будем слишком бежать. Okay, but I was very impressed because all the Bible studies what we had, he applied in his life. Ну хорошо, потому что все занятия, которые мы проходили, он это все применял в своей жизни. And everybody saw it. И все это увидели. How he doing his quiet time. Как он проводит тихие времена. How he bring people and visitors. Как он постоянно людей приводит. He even were fruitful before he baptized by himself. Так интересно, он был плодоносным, еще даже он не крестился. He'd been persecuted even in his old church Его начали даже в старой церкви преследовать. because he called the son of the pastor, why you not baptize people? И он спросил сына пастыря там, почему ты не крестишь людей? And it's all his life was, wow, this guy is a really disciple. И вот его жизнь показала, что он настоящий ученик. And when we was in London, И когда мы были в Лондоне, I thought, okay, when we will come back, Yes. first thing we baptize Svet. я себе думала, вот мы вернемся, и первое, что мы сделаем, крестим свято. But Saturday night, the same Saturday, Но в субботу вечером, та же Emmanuel самая called суббота, me and said, bro, it's terrible things going on. и Эммануил позвонил мне и сказал, что-то ужасное происходит. Svet, he feels himself so bad. Свят так плохо We're чувствует. going to the hospital now. Мы сейчас в больнице. He had a temperature fever all the week. У него температура была всю неделю. And now he actually died. И сейчас он просто умирает. I don't want him die without the baptism. Я не хочу, чтобы он умер некрещенным. What I need to do? Он Maybe говорит, что I мне will сделать? baptize Он говорит, him. может, я его крещу? What I need to do? Что нужно сделать? And said, do you know actually Scott, looking at his life, И знаете, смотря на жизнь свята, theoretically he can be baptized. я подумала, теоретически, может быть, он может креститься. Because he really applied all the things what he was going through the studies Потому in что- his life. Потому что он действительно применяет все, что он изучает в Библии и в жизни. And I was sure that he repented. I was sure that he lived as a disciple. И я был уверен, что он покаялся, что он живет как ученик. And I said, Emmanuel, okay, it's better wait when I will come Я back. сказала, да, лучше показать, пока я вернусь. But he said, bro, but he really dying. Он говорит, но он умирает, прям We умирает. can't wait this. Мы не можем ждать. What I need to do to Говорит, baptize? что мне нужно сделать, чтобы крестить? It's okay. I gave him some instructions. Я дал ему некоторые Said, указания. what I need to about what I need to talk before the Что baptism. нужно поговорить, что What I спросить, need to ask before the baptism. какие вопросы Which задать, questions I need to ask him. какие вопросы нужно задать перед крещением. Who is your Lord? Кто What твой is your Господь? confession? Какая твоя добрая исповедь? And I gave him all the details. Я ему дал все детали. And I thought okay, I hope this is just funny. Maybe everything will be good. И я надеюсь, он может просто паникует, все будет хорошо. But Emmanuel, Но Эммануил baptized Svet. крестил свято Saturday. в субботу. And it's a miracle Знаете, это чудо. because it's so great to see how young disciples. И это так великолепно видеть, когда молодой ученик, He baptized by himself 2 months ago, он сам 2 месяца назад but he крестился. already baptized his brother. Но он уже крестил своего брата. And now, I can officially tell that Svet baptized a disciple, and now we can welcome him in the kingdom of God. Поэтому официальное заявление. Because
had nothing what stopped him to be baptized in that day. Потому что не было ничего, чтобы остановило его, чтобы препятствовало He had крещению. a faith. У него была вера, He used to live as a disciple. он жил как ученик, He repented in his он sins. покаялся в грехах, He confessed Jesus as his Lord он публично исповедовал, что Иисус его Господь, and was fully immersed и был Come on. полностью погружен в воду. for the forgiveness На of прощение his грехов. sins. So, After the sermon, he will share his story. И после проповеди он поделится немножко. And let's see how this story finished. Давайте посмотрим, как эта история And закончилась. this is the last scripture for today. Это будет последнее место 34, verse 34. 34, да? Yeah, 34. 34. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, and he and his whole household. Он привел Павла и Силу к себе домой и накрыл для них стол. Вместе со всеми своими домашними он радовался тому, что поверил в Бога. This is he thought, oh, guys, I think you are hungry. Он такой подумал, мне кажется, мы After голодны. his baptism, he realized that, oh, maybe I need to propose them the meal before. Может, мне нужно было бы им раньше He just came from the jail. Они только с But тюрьмы. he was so inspired to be baptized Но that он насколько был вдохновлен, after что the baptism крестился, realized, okay, maybe they need the meal. что после крещения он подумал, о, может быть, их покормить. Maybe we need to have a baptism party now. Но можно сейчас такую вечеринку празднования устроить. And you see, this guy, he really was fulfilled with joy. Filled Мы with видим, joy. что этот парень был реально наполнен радостью. And it's always happened. Like all the stories in the Bible about the baptism, we see the result. People were filled with joy. И мы видим на протяжении всей Библии, что когда человек крестится, он обретает радость. And we see that storm in the life of these guys bring them more souls being saved. И мы видим, что этот шторм, который произошел в жизни этих людей, привел к тому, что больше людей спаслось, And they больше also душ. were filled with joy because they knew it was worth it. И они тоже были рады, потому что они знали, это того стоит. This guy saved, and his whole household saved. И он, и весь его дом, And it always happens when somebody become a disciple, это постоянно происходит, когда кто-то становится учеником, after another brother become a disciple, потом брат его становится and учеником. now the third brother И study the Bible. третий. And I hope very soon we will see all household being baptized. And this is, it's always your choice how you react during the storm. И это всегда твой выбор, как ты отвечаешь на то, что происходит какой-то шторм. Your reaction leads or to destruction Твоя реакция ведет либо к or разрушению, to attraction. либо к привлечению. When you react with the faith, it's attract people И если ты реагируешь с верой, это притягивает because людей. they see your faith, Потому что они видят вашу веру. and this is attract them to the И kingdom это of God. притягивает их к Царству Бога. And we can have storms in our life, but when we rely on God and we're not losing our faith, we can see a lot of miracles in the year of miracles. И да, в нашей жизни будут происходить штормы, но когда мы полагаемся на Бога, не теряем веру, то мы увидим много чудес в этом году чудес. And let's to God be all the glory. И пусть на слава будет Богу.